order is here. Parang pang matanda lang ang kanyang kulay. Welcome back to my channel. So it's been a while since my last unboxing. So ngayon magbabalik na ang aking unboxing serye from, of course, none other than Shopee. So eto nga, I have here my parcel. So matagal-tagal ko na itong nakuha itong item na ito. And actually, gabi ko siyang natanggap na order. At saka napaka-sweet nung nag-deliver nito kasi nga mag-asawa sila. Yung babae ata yung driver. Tapos yung kanyang husband yung nag-assist sa kanya. So, sila ang nag-deliver sa akin nung mga gabing makulming. Charot. Meanwhile, yesterday, yes. 599. Oh. Thank you. Welcome ka, mama. Anyway, so here is my order. So actually this order is napaka-famous, napaka-common actually. Nakita ko ito sa Facebook, nag-appear lang siya kasi nga marami akong friends na nagfa-follow sa kanilang page and I don't know why. So nga, na-found out ko yun pala because of its cheapness na product kasi buy one take one ko lang nakuha itong item na ito. So see, napaka-mura lang talaga nung price ng item na ito. So dalawa na siya for the amount of 699. Nakalimutan ko. Anyway, nandito naman yung nakalagay. So it's 699 but na less ko siyang nakuha because meron kasi akong Shopee Pay which is 100 plus yung aking Shopee Pay and then yung 100 plus yung nakalta sa discount. So ayun, 599 lang yung aking nabayaran sa order ko na ito. So kung makikita nyo, ayan, may nakalagay dyan yung name ng aking na-order or yung brand ng aking na-order na item na ito. So this is actually malalaman nyo at ating bubuksan na. So it's been a while, ang tagal na nung last kong nag-unbox. Actually it was last year and parang yung last order ko sa Shopee ay ano ba yun? Nakalimutan ko na. Parang mga dress yata yun. So now, hindi na siya dress. Iba na ito kasi buy one take one. Tsaka marami na din akong dress kaya stop na muna tayo sa pag-order ng dress. So ito na yung napag-biskitahan kong i-order. Pasensya na kayo sa aking background music. So eto na. Wow! So kung makikita nyo, napaka-famous nito sa Facebook. At saka yung si China Roses, yung partner niya. I forgot the guy. Eto, yung product na ito ay kanyang in-endorse din kasi nga sa super duper mura niya. Yan. So, I will let you see kung ano yung mga napili kong item. So, actually, itong sa mini Centro, ang maganda dito, pag pumili ka ng isang item, ay may kakibat na siya or may ano bang tawag doon? May
kapares na siyang another free item. So, kahit na yung item na yun ay different from what your first choice ay it's okay for them. Makakapili ka kung ano yung gusto mong choice doon. So, andun sa Shopee yung kanilang account. Mini Centro, i-type nyo lang. Don't worry, I will be going to put the link in the description box. So, my order is here. Parang pag matanda lang ang kanilang kulay. So, nakapag-unbox ako at nakapag-vlog today because my husband is not here and no one is in this place but only me alone. Anyway, so this is my order. Parang nakita ko yung aking godmom, yung aking ninang sa kasal na gumagamit nito. Parang Centro din pala yung kanyang ginamit. And buksan na natin. Ayan. So actually, my first choice was the pasensya talaga sa mga manok. Grabe sila. Ang epal nila. Yeah, my first choice was actually colored gray and pink. Pero yun nga, naubusan. Pinapilit na lang ako ng ibang designs and colors. And this, yan. Ito yung aking na pili. Parang brown or khaki. No, it's not khaki. It's brown na may pagka. Basta, yun na yun. Tangerine. I don't know. Tangerine is orange, you know? So, ayan. Tan. Ayan. May pagkatan. So, parang napaka matanda lang ang kanyang kulay. But, bet ko na siya because I don't have any bags na ka-color nito. Only those rattan bag na gift sa akin from my husband. So, this is mine. Ayan. So, I will let you see kung ano ang andito. So, my zipper, ang kanyang zipper, yan nakabalot pa talaga ng papel. Or I don't know what it is. Ayan ang nasa loob. So, may kasama pala siyang sling, which I like using kasi mostly mga bags ko is sling. And then, ayun na. So, wala naman siyang tag. Yung tulad ng aking Gucci bag na binigay ng sister ko, wala naman siyang tag, name tag, or stamp, name stamp sa loob. So, may zip, may pocket siya sa loob. So, ganyan lang kasimple. And, malaki na ang, at marami ka namang mailalagay dito kasi malaki naman siya ng fairness. And then, sa likod na part, so, may another packet na siya. So, wala siyang parang divider dito. Yung nakakapag-separate sa kanila. So, ayun, lagay mo lang yung kahit ano, like your baunan, char. So, anyway, my second order, this one, bet ko to. But, pinapili ko lang ang aking sister kung anong gusto niyang color because I am planning to give it to her because tomorrow is, this coming February 11 is her wedding day. So, I am giving it to her as a gift. Anyway, hindi naman niya malalaman kasi I will be uploading this late. And, nakakatawa pa nga kasi sabi ng husband ko, bakit ako magbibigay ng bag? Eh, dapat dalawa na yung isipin kapag magpapakasal na, di ba dapat yung mostly binibigay yung mga gamit pang bahay. Pero ako, bibigay ko sa kanya ay eto. Ako, sinira ko pa yung cellphone, no? Hindi naman ito akin, ibibigay ko naman ito sa kanya. Ayan. So, I let her choose the color, but she doesn't know na ibibigay ko ito sa kanya. So, the same lang kanina. May sling din siya, may strap. Then, the same, may pocket sa loob. At saka, same style lang in order. So, ang kanya red and mine is the brown one. So, anyway, kapag magbibigay ka daw ng gift na bag or wallet, sabi ng aming school head, kailangan daw may kalakip itong money amount or any amount like 5 cents. Pwede ba yun, ma'am?
So anyway, I will be giving her something that she doesn't know. Maybe I'll be putting cash. Actually, nag-advance na ako ng gift sa kanya. So, sobra-sobra na ang aking binigay sa kanya actually. But anyway, sister ko naman, and siya naman yung bunso ko. It's okay. Let's take a closer look of the item. So, the texture is like that. It's kinda snaky. And also, the strap is kinda okay, not that thin, just the normal. Also, it's strap. Okay. Also, itong labas. Tamtaman lang ang kanyang thickness. This one right here, it's kinda thin. The gilid, its side. Ganyan ang kanyang tela. So, yan yung kanyang baba. Yan. So, tsaka yung kanyang laki, isang dangkal plus 2 inches ata sa taas. So, ganun siya. Let's see the inside. So it's pure black with the pocket inside, just one pocket with black fabric. So that's it. It's kinda nice for a buy one take one price. So I have already given the red one to my sister. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video of mine. If you want to purchase this kind of bag, this kind of brand bag, you can see it in the description box, and you can open it to your Shopee application, and then just log in there and click the link written down there. So anyway, please don't forget to like, share, and hit the bell button for you to be updated on my next video. Thank you for watching, guys. See ya.